Всем доброго, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Red Force. С вами, как всегда, Вега, и мы продолжаем с вами смотреть разные шоу, да, и надеяться, что большое количество игр сегодня, которые будут представлены, действительно будут сногсшибательными. Поэтому, ребята, мы начинаем. У нас как раз осталось буквально-таки немножко пару минут, да? Буквально пару минут. Все, буквально пару минут, и начнется Ubisoft Showcase, да? Точнее сказать, Ubisoft Forward, который покажет нам, что же на Ubisoft представит нам в этом году и, наверное, в следующем. Или, может быть, только в этом. Черт его знает. Но мне интересно. А что мне там искать? На имя ты уже знаешь, а по фотке... О, а может я не добавил? Я в Steam вообще не заходил. Может ты отправил мне этот привет, а я вообще это пролюбил, потому что я сегодня за компьютер садился только 2 часа назад и все. Не. А ну-ка. А ну-ка. Никаких приглашений, ничего. Ну, да, действительно. Наверняка ты меня нашел, ты просто не придал значения. Аватарка глаз этого компании Asus, Rockstrix, и под знаком Игни Ведьмака. Так, ребят, начинаем. Все, начинается самая жаркая фигня, которую я ждал. Я на самом деле возлагаю на этот шоу большие надежды, на эту презентацию, потому что ожидаю, что Мираж, который покажет уже действительно геймплей, покажет уже то, что из себя будет представлять Мираж, да, то есть какие-то первые убийства, то есть вот такое. Хотя, может, я слишком много навешиваю на эту презентацию, но точнее, слишком много жду, но все равно. Как я не раз говорил, я являюсь костным фанатом, скажем так, творений компании Ubisoft, да, вот Assassin's Creed, немножко Far Cry, вот, и, блин, я очень надеюсь, что они включили голову и выключили вот эту свою капиталистическую жилку, да, и сказали так: ребята, мы создаем игры, давайте создавать классные игры, чтобы людям нравилось, потому что люди — это то, что принесут нам деньги, все. Вот, мне так кажется. Потому что реально ихний капитализм уже не то что в печенках сидит, уже я даже не знаю, где он может сидеть. Потому что в последнее время Ubisoft очень слишком много налажали за год. Они за год такой учудили, что чуть ли уже шляются в ухе, скажем так, продажи Ubisoft какой-то компании, да, потому что они уже сами не вывозят себя финансово. Их слишком много. Они уже столько налажали финансово, что это капец. Так.
Все, ребят, поехали. О, блин, это аватары. Это аватары. RDA's greed poisoned our world. Secure the perimeter. All threats must be eliminated. They took everything from us. From me. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. Что-то субтитры все ломают. And I was free. Free to explore my world. Не, Rainbow Six Siege не должно быть. Они же даже, по-моему, Ubisoft даже не это, не как третий Rainbow Six Siege не показывали. То есть должен быть ассасин, должен быть вот аватары, что-то там что-то еще должно было быть. Что-то они еще так интересно пиарили. Ну скажу честно, я аватаров не жду. Вот чего не жду, так это их. Не будет у Ubisoft успеха по аватарам. У фильма был. И по поводу вторая часть есть тоже успех. Но у этой игры не будет успеха. Но у первой, по крайней мере, не было. A child of two worlds. I am no longer. I am Navi. Ну, сделали красиво. Тут я готов поспорить. Да, они умеют делать ролики. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways. Сейчас Сталкер... Нет, это ж чисто презентация от Ubisoft. Сталкер же не является Ubisoft'овским. Нет, не будет. Ну, нет. So with Avatar, Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters. Я сам, кстати, жду что-то, какие-то разъяснения по Stalker 2, но, увы. Ты же видишь, я такой же второй день. Да, второй день. Мы смотрим разные шоу, представления, и анонсы, и Stalker 2 вообще все молчат. Он вообще есть? Он вообще существует? Ну, судя по логике, осталось еще 2 фильма по Аватара сделать, и все. Путь ветра, да, и путь огня. Все. And excited to share a sneak peek of what we've been working on.
In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Navi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Welcome to Avatar: Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Dienfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the Western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Navi. You'll explore new regions of Не, ну, кстати, должен признать, мир, который тут они показывают, мир огромный, конечно. Другое дело, будет ли открытый мир, или это будут какие-то коридоры, то есть маленькие такие вот локации. Пока непонятно. Хотя, зная Ubisoft, они постоянно делают упор на то, что у нас вот открытый мир. У нас вот открытый мир, у нас большой открытый мир, да? The Ikran is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Сколько еще будет этот аватар, без понятия. Не, ну давай посмотрим. Может, действительно я зря быкую на аватар, и аватар действительно возымеет некий хайп, некий популярность. С учетом того, что и режиссер аватара, да, как он, сценарист, не режиссер, тоже как бы дал свои комментарии, то есть он, типа, наверное, приложил какую-то руку к созданию данного образа, скажем так, чтобы у этой игры был соответствующий образ. Ну, я не знаю. Потому что, допустим, же первая игра, я поиграл чуть-чуть, я не могу сказать, что мне прям совсем понравилось, но я не могу сказать, чтобы игра была полное дно. То есть просто у нее, ну, скажем так, ну, мне она не зашла. В чем того, что она мне предлагала, какие функции, механики, мир, не совсем зашла. Может, именно развитие нынешних движков, да, и нынешних технологий, видеокарт, тем же самым, может позволить получить больше классного опыта, да, вот, если поиграешь в такую игру. As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify weak points. Traditional Navi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long range targets. Друзья добавил. Ну что ж, уже хорошо. Осталось только, чтобы он тебя тоже друзья добавил, можно играть.
Ну да, ну, по крайней мере, живет он в Беларуси. А белорус он или нет, ну, по паспорту должен быть. Тебе не знаю, не скажу. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. With the pollution removed, Pandora heals. You will be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. У меня в чем-то даже, знаешь, вот сейчас смотрю эту игру, и у меня такое впечатление, что в будущем вот к этой игре сделают обновление для VR какого-нибудь, потому что вот почему-то есть ощущение, что сюда бы классно подошел VR. Не знаю, почему так. Вот VR был бы здесь вот, наверное, как нельзя кстати. Только у меня у VR эти джойстики, да, вот контроллеры бесят. Классно был бы VR, который бы был основан на перчатках, вот перчатки. Скорее без юмора, да? Ох, красавцы. Не, ну... Не знаю, в этой игре что-то есть. Вот в том, что сейчас создали, в том, что я сейчас вижу, да, вот в этом что-то есть. Вопрос в другом, на релизе это будет то же самое, вот то, что я вижу, это будет какое-то другое говно, которое, блин, не будет соответствовать ничему, что было в рекламе. Ох, киберспортсмены, а. I'm so excited about this game in general. I mean, I love like the pacing of the game, though. I think it all just works. You know what I'm saying? Слушай, Фьюри, по-моему, ты был прав. Вот, Rainbow Six Siege. Только его назвали X-Defiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. Оформление такое же самое, как у Rainbow Six Siege. Сочетание желтого и черного. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about X-Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st
to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. So if you have not played XDefiant yet, this is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year. Нет, вообще-то это не Rainbow Six Siege, это называется X-Defiant, но... Стилистика, вот все оттуда. Ну, знаешь, просто видно отпечаток одной игры наложился на задумку другой. Вот так это вот и делается. Это, можно сказать, такое соединение Overwatch с Rainbow Six Siege. И получился X-Defiant. Вот как-то так. Ну, я это, по крайней мере, так вижу. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported X-Defiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. О, «Принц Персии», который мы, кстати, с вами смотрели, по-моему, 9 числа. Только я пропустил. Но я видел этого «Принца Персии». Я вот на самом деле вот этого вот немножко не пойму понять. Чтоб честно, у меня «Принц Персии» почему-то вызывает сходство с Лигой Легенд. Вот если вспомнить разные музыкальные триллеры Лиги Легенд, да, вот очень похожая фигня. Ведьмак, привет. Ну, я-то могу его включить, так а толку от него, если, по сути, у всех переводчик и так есть. У всего практически. А иногда просто он мешает. Потому что один перевод накладывается на второй перевод, из-за этого вот он мешает. А нет, не включу. Почему? Потому что если... Ну, ты, наверное, не знаешь, либо не спрашивал. Я живу в Украине, у нас все российские сервисы запрещены. Они просто заблокированы. Поэтому я тебе Яндекс никак не включу. Как бы не хотел. Поэтому я вот сам страдаю. Была бы возможность, я бы врубил. Чтобы и самому было понятно, что чего, куда искать. Да, Фир, я украинец. И живу в Украине. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are странный вопрос с учетом того, что ты знаешь, что в Украине сейчас, по сути, война. Как там в Украине? Хреново. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom... Не знаю, все равно странный какой-то «Принц Персии» с учетом всего. This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits.
Да вот живем, а куда ж мы денемся? Тоже надеюсь, что никаких таких серьезных инцидентов не When будет. entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. In this cursed land, exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find new powers. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing, a trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith to the gods. Ну, с одной стороны, они сделали его весьма интересно, было бы интересно в это поиграть. Но с другой стороны, вот что-то не так. Что-то вот... С учетом того, какие были принцы Персии раньше, да, то меня как-то вызывает вопрос, что это? Это та самая РПГ, которую мы с вами полюбили? Да, вроде нет. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform the Вот что это было? Time powers are back. But this time, What the hell was that? not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of these time powers and defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Moncaf's Я немножко ожидал от принца Персии, что они сделают принца Персии немножко другим. brutal combos in epic combats. Он здесь как будто не принц Персии, а какой-то, я не знаю, вор с магией. Это не тот принц Персии, на который я ожидал. Потерянная корона. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music. Это что-то новое. Это, я так понял, некий перезапуск принца Персии. Видно, они пытаются показать ее в каком-то новом лице, в новом концепции. То есть сложно это понять. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Ну, да, что-то наподобие стиля Fortnite, стиля Лига Легенд. Вот такого вот. С другой стороны, я ничего против этого не имею. То есть, ребята захотели попробовать, давайте. Почему бы нет? С другой стороны, я немножко другого ожидал. Ну, в целом, пускай будет. Дойдем до релиза, посмотрим, поиграем, а там уже... Может, действительно, зря мы гоним, а? Может, зря мы гоним. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix, or one of my fan fiction shorts on YouTube. Я хочу Hotline Miami 3. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their Хотеть это, конечно, хорошо, serious franchises into an anime. но, как говорится, хотеть не вредно. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah.
This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. Они что, дополнение к третьему Far Cry решили сделать? It's dark comedy. Типа... It's a love story. And as a descendant of Indian Типа ремейка. mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. You want to be entertained? Don't change the channel. Это сейчас была отсылочка к Watch Dogs, что ли? Join the revolution. Let's do this. Что это сейчас было? О, дивизия. Дивизия, это, конечно, это мощно. Не знаю, ну дивизия мне в принципе нравится, ну как задумка нравится, я в нее даже немножко поиграл. Я с удовольствием вернусь, но только не на телефоне.
какой телефон, блин, должен быть, чтобы вывести дивизию? Hey everyone, it's an honor for us to be here with you today. We're home free, and this is our О, song, Skull and Bones. The seas forever roll, yo-ho, yo-ho, till I'm not but skull and bones, yo-ho, yo-ho. Я вот в подобной манере слышал только клип, ну как клип, ну полуклиповая музыка есть, конечно, и клип этого Assassin's Creed Valhalla. Кстати, тоже очень понравился. Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land of pirate's life for me. Last year winding up the sails, don't speak to mutiny. Find yourself a wanton quarter bottom of the sea. Among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. A flag, it stands for us alone and no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo-ho, yo-ho, the seas forever roll, yo-ho, yo-ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but skull and bones, yo-ho. Oh, me hearties, bring her out. Heave-ho, me hearties, bring her out. A pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo-ho, yo-ho, the seas forever roll. Yo-ho, yo-ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, still I'm not but skull and bones. Yo-ho, yo-ho, the seas forever roll. Yo-ho, yo-ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, still I'm not but skull and bones. Yo-ho. Ну, потому что они, видно, по Skull and Bones сейчас мало что могут показать. Хотя, может, что-то покажут, сейчас посмотрим. Не, ну песня мне понравилась, окей, классно спели. Походу, нифига не покажет. Сразу он, Анна 1800. For Honor. Ой, больно, наверное, было.
Ладно, посмеялся немного. Удивлен. Так понял, он новый крю, Моторфест. Или старый. Я просто крю не проходил, поэтому не знаю. Ни одну не запускал. Кстати, даже не знаю почему. Ну, наверное, Моку бы понравилось. Хотя хотелось бы увидеть все-таки некоторые комментарии Мока по поводу данной игры, типа как ему, что ему. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stéphane Bellet, creative director of the crew. Thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Как там? Ага, все. Light up the night street racing scene, Japanese style. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Barrel up black ash covered slopes. Adventure deep into lush rainforests. Or cruise the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are
endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever, from past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in The Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into The Crew Motorfest for free. Thanks. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a closed beta, and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo, thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Как мне игра Madness Combat? Я ее еще даже не смотрел. О, мог. Здорово. Да, ребят, всем всех приветствую, кто только добавляется. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Кто не подписал, подписаны. И да, кстати, ну, лайки за проезд. Давайте, лайки за проезд. О, пошла ассасинская тема. Ассасины в VR.
Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it Ну, means ты to же знаешь, explore, как, fight, какая be картинка у stealthy, Ubisoft new по memories from ассасинам, three поэтому... legendary assassins: Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality. Фигня, in это the не Assassin's Эцио. Creed universe. Это кто угодно, но не Эцио, у него But костюм there не is Эцио. more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Ну, на самом деле, уже давно люди говорили за то, что Assassin's Creed перейдет на более теперь восточную тему, такой, да, там Китай, вся фигня. И, по сути, в мультфильме про Assassin's Creed, да, вот последние дни жизни Эцио Аудитора, да, мы, в принципе, увидели китаянку, и я почти был рад. To step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. Ну, тут видно, что это для телефонов. Ну, это для телефонов, это для мобилок. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game, designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. What are you doing? Don't think. Как кусок картошки упал. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice.
and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered that's your nature? Октябрь 12-го. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of Я давно purpose уже as к a компании hidden Ubisoft one, отношусь, working in the скажем так, dark to serve the light. если раньше нейтрально, But то his сейчас негативно. nightmarish visions keep haunting Помнишь him, сентябрь, октябрь, leading to когда more они questions забирали with no DLC answer. от In Far Cry, Baghdad, seeking the Ассасина, truth comes with a price. DLC от других игр, The которые capital люди of купили the свои Abbasid деньги. Empire. One of Вот the после этого я сказал, richest, больше most если diverse с and most Ubisoft advanced дел cities иметь in не the хочу вообще world никаких. is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's assassin bureau. Enjoy. There you are. Don't let him escape! Time to vanish. Get back here! Ну, какие-то движения я вижу с Ассасина второго, третьего, вот там, когда нам дали возможность цепляться за эти горшки с растениями, да, и тем самым угол менять. То есть ты прыгнул не вправо, а, допустим, не прямо, а вот именно в бок. Ну, вот это уже, да, это тематика еще первого Ассасина, где ты, оп, прыгнул в этот сетку, и все. И их можно было... Халтура? Не халтура, скорее это использование старых идей, наработок вот в данном, скажем так, в данной игре. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca. Ну, в реальной жизни да, но это же как бы игровая условность, скажем так. Не придумали ничего, что можно туда сделать, да, вот помимо рук. Хотя на самом деле, когда
Ну да, то было у Эцио, поэтому не знаю, можно ли это считать. У Эцио же была крюк-кошка, и он с помощью крюковой кошки, точнее, не крюк, а вот в Ревелейшене, когда его клинок сломался, да, ему же заменили. А тут, видно, ничего такого подобного сделано не было. Это недоработка, мог. Это даже не халтура. Это недоработка. What do you see, Enkidu? Let us reconsider the approach. Халтура это когда сделали, да, что-то, но сделали коряво, а тут ничего не сделали. После третьей? Ну, не согласен. Brotherhood, Revelations неплохие части. Assassin's Creed 3 дал нам возможность, по сути, до создания Black Flag, который, кстати, тоже был весьма неплох. Дальше уже, конечно, пошел маразм, а с выхода Одиссеи пошел полный маразм, поскольку там начали там единица урона, уровни, шмотки. Ну, то есть такая вот РПГшная халтура, которая нафиг здесь не нужна была. Вот. И она продолжалась. Вальхалу даже не знаю, как оценивать, я в нее не играл, но дополнения мне тоже очень сильно не понравились. Все пошло в мистику. Обусловилось это тем, что это типа тоже артефакты демо, только вот те, которые вроде как обрели самосознание, что ли, или как-то такая, вот как так это объясняли, не знаю. Как по мне, Ассасин это вот что-то историческое такое, что, а не вот эта вот мистика. С одной стороны, да, с другой стороны, опять же таки, яблоко Эдема, меч Эдема, посох Эдема, да, вот, плащаница Эдема, как вот было в этом Синдикате. Синдикат вообще отдельная хрень. Два героя, один занимается одним, вторая занимается вторым. Идея хорошая, реализована говняна, как по мне. Но то, что там у тебя был личный транспорт в виде поезда, это прикольно было. О, все, у меня глаза плывут, все. Это срань, это полная срань. Это капец, такое добавить. О боже. У меня аж глаза повытекали на секунду. Мог, ты это видел? А, я понимаю, ты это видел. О боже. Мне аж плохо стало. Им, походу, просто лень была придумывать механики, да, и возможности. Они решили вот такую срань придумать. Я даже как-то расстроен.
Я честно, я расстроен. Я когда увидел вот эти скрытые убийства вот в таком варианте, блин, я расстроен. Ну, в общем, юбики себя не оправдали. Очередной раз. Hello everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. Вот этого вот черта лысого, блин, замените его кем-нибудь, ребят. Вот кто-нибудь. Мог, давай ты вместо него станешь. Я уверен, ты сделаешь отличный ассасин. Или ты найдешь людей, которые сделают отличный ассасин. У юбиков никогда не было хоррора. Юбики и хоррор — это две отдельные вселенные. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. Боже, как я расстроен. Если бы вы знали, сколько я ожидал от того, что они все-таки так или иначе сделают выводы над своими ошибками, которые они сделали за последние 3 ассасина, да, и что и Skull and Bones, и нет. И сейчас этот лысый хрен стоит и что-то нам втирает. Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the Боже, как я разочарован. Я не знаю, ребята, у меня аж эмоционально все просто упало. Вот ниже, чем обычно падает. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival. Не, ну скажу честно, я Star Wars увидел, по-моему, если не ошибаюсь, 9 числа, или мы 10 смотрели. По-моему, 10 числа мы смотрели. Мне понравился. То есть вот реально было похоже на отмененный проект Star Wars 1313, по-моему, если не ошибаюсь, где ты выступал за роль контрабандиста, да, и у тебя не было сил джедая, нет, у тебя был просто вот пистолет, да, ну, по сути, лазерный пистолет, да, и все, и было какое-то приключение, это было круто. Проект отменили, но то, что сделали этот проект, я рад, то есть это что-то другое, это не про джедаев, это что-то другое. Это хорошо. Ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nyx will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold, hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look
at Star Wars Outlaws gameplay. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. Милаха. Good boy. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. On it. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. He's the boss because he knows how to handle the Empire. We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nix. Hit that button. Nice one. Слушай, прикольно. Hang on tight, little buddy. Не знаю, мог, вот Star Wars мне нравится. I was just leaving. Okay, we'll figure this out. Shield. Hey, Nick! Catch! This is getting bad. Let's try this out. Dink Ferrick! I think that went pretty well, right? Ну не знаю, спуск можно было сделать и как-то поболее экстремальнее, что типа она кидает так. Вот что-то поэкстремальнее можно было сделать. These guys don't quit. Hang on. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. There's Jauntus Hope. We made it, Nix.
Hey, Andy. You're late, Kay. Donka's waiting. What? Are you worried? No. Okay. No petit Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round 2 and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Donka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Что это с волосами? We have reports of a fugitive in Jaunter's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. То есть и ты тоже заметил, да? We need to leave. Yeah, no kidding. Даже у Кала Кэссиса были волосы лучше сделаны, чем у нее. Ну, будем надеяться, что это какая-то отдельная механика, которую можно отрубить, чтобы она тебе просто не мозолила глаза. Nothing on the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Let's jump. We made it. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want.
Ну, если не брать во внимание, что волосы упали в глаз, как ты сказал, мог в 10 кадров, да, то в целом презентация данной игры, ну, среднячок. То есть нормально. Не хорошо, не плохо, нормально. Если ребята если вот эти вот ребята думают, что это успех, ну, мне кажется, они разочаруются. Мне очень кажется, что они разочаруются. Ну да, в августе у нас будет типа бетка, да. Hi, my name is Umberly Gonzalez, and I play K-Vess in Star Wars Outlaws. K-Vess is... Вот у меня сейчас первый вопрос. Вот девушка выглядит отлично. Но если с нее рисовали вот эту героиню, почему они разные? Не, может, я слишком цепляюсь к этим. Trying to find work. That's when she starts to really realize, I kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion, Nyx. They're not even human, but that is the closest thing she has to feeling a part of something in the world. I also think that Nyx, in a lot of ways, is kind of an extension of Kay, both in gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx because they're gonna fall in love with him too. Outlaws takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and the Empire. That has actually created this pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called the Ashiga Clan. And one of the phrases we always held on to was То есть у Ubisoft было всего лишь несколько игр, на которые действительно можно надеяться на успех. И мне почему-то кажется, что, блять, все они нахуй провалились. Или провалятся. Так или иначе. То есть Принц Персии как таковой популярности, той, которая им нужна, не возымеет. А Star Wars, ну, будем надеяться, что хотя бы половину сделают того, что надо. То, что Мираж будет полным калом, это понятно уже. Особенно после механики скрытого убийства.
которые, блядь, нихуя не скрытые. Это я не знаю, что за телепорты были. Как вот это вот можно? Блядь, да возьмите вы хотя бы скрытое убийство с... опять же таки, со второго Ассасина, с третьего, со второго, с Brotherhood, с Liberation. Блядь, хотя бы это скопируйте. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And мне кажется, ребята очень сильно расстроятся, в итоге будет им плохо. I know that people are gonna love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself. To see a young girl become a woman and become an outlaw. What? Are you worried? No. Umberlee's energy, her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kate. Getting to bring my own heart and then mix it in with that confidence and her toughness and her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. You won't make it off to Shara alive. Maybe. And yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it, so literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported, and I'm happy that they found me, because I feel like I was meant to play this role. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Не, ну со Star Wars я действительно желаю Ubisoft удачи, потому что игра должна себя как-никак оправдать. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Naveed Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Nyx. Hit that button. Nyx is more than just a lovable and fierce companion. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation.
However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both K and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. And Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has a lot of modules that you can discover, upgrade, and apply to the blaster that allow you to deal with situations in radically different ways. Hey, Nick! So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play, even in something like a full-on firefight, where that enemy that we took out dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Ну, видно, что играют не на клавиатуре с мышкой, а на консоли. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara, we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. One of the key pillars for both K, the character, and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. K is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, shooting from, driving your speeder full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, I can't believe I made it, when they just play through something, it's a success. Kay's reputation with the syndicates will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Hutts, or others. We had a saying that in the вот underworld, you репутация. live and die by your О, reputation. As if a job she takes hurts the syndicate, репутация those это opportunities мощно. aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. There's Jonta's Hope. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, a cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Toshara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and factions you encounter. They play an important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Dunka. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards.
whether it's for credits or priceless artifacts. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player, and these choices, there is no wrong answer. There's just ways to weave your own story, ways to change. Не, ну то, что есть на самом деле вариация того, как можно поступить в данной ситуации, это, конечно, круто. Только почему только три варианта? Ну, почему только два варианта? То есть нельзя было сделать три варианта развития событий. Либо четыре. Что возымеет разный эффект. Somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's going to be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just going to go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous place, but it's a place full of opportunities too. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Let's jump! It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile. Мне такое чувство, будто Юбики все, вот весь свой спек возлагают именно на Star Wars. Все, то есть они даже на Ассасин положили здоровезный болт. Мог, скорее всего, пошел запускать собственный стрим. Он же тоже наверняка вечерний что-то запустит. Мне так кажется. А уже почти как раз, ну, 9:30. А может, и отдыхать пошел. We really enjoyed making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure. Мне больше интересно сейчас, что они покажут по ассасинам, да, то есть, что их подвинуло создать между
обычной механикой скрытых убийств, да, то есть через сено, через углы, через какие-то препятствия. Вот то галлюциногенное, что мы, блин, увидели. Of course, this new entry could be super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia game. Combat system, acrobatic, puzzle, narration. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core experience is a Prince of Persia game. Sargon is a brand new character in Prince of Persia: The Lost Crown. He's the youngest of the Immortals. The Immortals are an elite warrior team. They fought and won many battles together. Let's go then. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. That's one of the different surprises that you will encounter in The Lost Crown. The Mount Kaf, which is the place where the adventure takes place, there's a curse. Time seems to be mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend, so sometimes the consequences and the causes are mixed up. How is it possible? They left not long before us. The starting point was to immerse ourselves in the Persian culture and legacy, which is so rich. Точно тебе могу сказать, что нельзя про афроамериканцев говорить на букву Ч слов. То есть это... На самом деле я и сам не изучал, но лучше лишний раз не выражаться. Скажем так, убережешь и мой канал, и мой чат, и себя. И я сам стараюсь, на самом деле, порядком выражаться, но, блин, когда ты видишь хероту, да, то это херота. We think that for Prince of Persia it's very important to have demanding platforming. We have level designers are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells you have to shoot. Ну, я пока мест на Твиче не стримлю, поэтому как бы пока мест такое. A lot of ideas, so you understand that you could do navigation puzzle, you could do very на Твиче вот там вот действительно нужно за словами следить. In combat, if you have enemies on it, you just have to shoot the bell and let the enemy fall in the spike, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. I like to compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. I see a half and quarter and whole everywhere. And that was something that we use a lot for the platforming and combat. You know, the sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute their combos. So back in the days, Sand of Time had pushed the boundary standards with a nice and smooth animation. So of course, for the Last Crown, we are aiming the highest animation quality as possible. And the goal is to have a really smooth, challenging and responsive gameplay. All the gameplay animation is based on keyframe. Keyframe animation is the way to animate without motion capture. You create everything actually. You just take the puppet, design the line of action, the nice shape of the character and bring it to life. This allows us to masterize the timing and make it more cartoony. If you ask for two actors to grab one by the head and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe. It's really important for us to make sure that this game is modern and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that our players. Не знаю, но это странный принц Персии. Я на него смотрю, вроде обычная игра, да, ну, как мы понимаем, слово игра. Но вот, понимаешь, что принц Персии. So it's very important to always give
information Ну, это to странный players. принц Sometimes Персии. it's Это, obvious, знаете, вот like, big gating and the big теория landmarks. мультивселенной, да, это Sometimes принц it Персии be Земли more 3. subtle, let the Ну, player discover чтоб the consistency упростить of the все это world понимание. before Так everything будет is проще connected. относиться к What этой we игре, have наверное. developed Принц is a lot Персии of Земли 3. things, Вот a он new такой. lore, new characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring a top quality game. Very important to talk about them. Ну да, ну да. Hello, I'm Jean-Luc Sala. I'm Oh. the art director of Assassin's Creed Mirage. Hi there, I'm Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you Не-не-не, вы through our покажите most лица recent тех людей, которые придумали эту Welcome скрытую to систему Baghdad. убийств This is our телепортами first glimpse of this vibrant city. в We are Ассасине. in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected. But it's also a garden city with a lot of flowers and palm trees. So Basim is heading back to the bureau. In the way, he stumbled on a specific target he has to kill, so he will take this opportunity to make the assassination. But he will quickly get into trouble. Yeah, and as we can see, Вот, we кстати, can вот эта фигня already прикольная distinguish была. our first regular enemies, which are the Caliphate Если это Guards, действительно будет the реализовано guys вот in так, red. да, что You're типа gonna meet a lot of ты them. там берешь, In the game, создаешь we пыль, encourage да, you to flee and to vanish. Basim is a glass стражники cannon не character, бегут за and тобой, this да, они scaffolding там, типа, ingredient in вот, really вот one это, of да, the вот это, вот, ways это players круто have придумано, да. to get out tight Тут я не situation спорю, like это that. такая классная механика This is взаимодействия a с water city. окружающим It's unexpected. Many people think пространством. it's just dust and sand. We Ну, can это, see вот эта now вот часть на colorful самом деле не wings, удивляет. good old vibes from previous AC games, the first AC games. We are a Вот love тут, кстати, letter мог to, прав, то the есть very можно было first какие-то one. перчатки использовать, чтобы не натирались руки, так бы было как-то, ну, интереснее. Хотя это, опять же таки, ну, And here где is a можно назвать carpet. это игровыми If you условностями, don't да, blink, или прицепиться к you can мелочам, see но there тем не is менее, an в любом случае, Assassin's там Crest. Just перчатки your какие-то carpets are part of надеть, the world чтобы типа руки не of, стерлись, то of почему бы Mirage. нет. This Руки, specific пальцы. carpet with the Assassin's Crest on it means you are very, very close with secret entrance to an Assassin's Bureau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. He's a genius. He's very important. He's going to provide you good tools. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulov quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abyssiya and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on, then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Tools are very important for an assassin. They will help you to deal with complex situations you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your assignments. And each of your tools can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blow dart damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. The contract board is where are gathered all the side faction assignments. Each of them has a specific contractor request also, you might recall from a past game, and you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools and your gear, but you can find also a specific token
that will help you to open new opportunities inside the mission of Basim. The lighting in Baghdad was the first thing we set up with the artistic team. Не, ну We вот, wanted to have it да, right, вид not to сверху, use too much ребят, filters and бесподобен, have вот a kind честно, of я... natural Но проблема в beauty том, of что the меня lighting, еще с which is первой, не, вру, really со второй, giving some наверное, gorgeous point of views on the части city начали вот эти itself вышки at every просто time of day. бесить. So То есть here я не you то can чтобы не мог have их a проходить, glimpse of that. залазить там наверх на башне, да, From a personal использовать perspective, I grew зрение, up in this place of the чтобы world, and it сделать was really the first окружающую thing I местность want us разборчиво to be видимой, good да, а не at в was тумане. the lighting. Но скажу To честно, меня эта give механика me уже the feeling задолбала. to be back here, Просто and I задолбала. think we achieved that. Да нет, не ты ничего, я So тоже audio нифига vision ничего is не very понимаю из того, что iconic там in ты, Assassin's ну, Creed, but for us it was also a necessary tool to bring back the stealth. из того, что тут Moment to говорят, moment но gameplay. я вот просто So смотрю you на will игру, more да, rely и, on your eagle vision when it's come to do допустим, infiltration, аванпосты меня уже lookout for достаточно guards, or задолбали. check То есть я their vision задолбался лезть codes, на and вышку, those vision да, codes are кукарекать, to блин, Assassin's чтобы Creed вокруг Mirage. Social было stealth все is back. You видно. can use it Хочется уже organically, как-то немножко чего-то or you другого. can bribe also merchants group to create a patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools quickly to face Взаимодействие с any Орлом, situation. это That's прикольно. why we created Да, this типа, wheel, very вот reactive, такой very помощник, immersive, вид сверху. and that will slow Но, down time to блин, let you react. заменить это на зрение, ну как-то глупо. Вот это что за кровь? Что это Here is a за marksman капли above the краски? tower, and it's why we cannot use Enkidu, so we will need to get rid of him. Basim used a noisemaker to distract the first guard, but the noisemaker is very noisy and can attract multiple NPC in a given radius. So Basim here quickly reacts with one of his skill letting him the opportunity to use a knife to do a double assassination and avoid very efficiently to spread the alert. And now it's time to take down the pesky marksman and to Ну, enjoy кровь again сделана, the как use of всегда, our eagle and Enkidu, по-дурацки. and to enjoy also the view. We are actually above the Prince Palace, close to the Tigris River, and we are not just here to enjoy the scenery, but we have a target to find. And here it is. Вот это... Assassin Focus is a new ability for Basim that allows him to quickly chain assassination. It's really a showcase of Basim's incredible agility and mastery. But of course, it's not something you can use at will. Basim will need to perform stealth skills to fill up his Assassin Focus gauge. Это самая здоровезная хрень, которую я видел. Here we can see Basim planning his assassination, but just before striking, he will land a trap. Боже, как это могли одобрить? Как вот это вот стелс-убийство могли одобрить? Вот это да! Вот это крутое убийство, во, вот это шик. Вид сверху, во. Достаешь нож, херак ему в шею, во. Удар, вот. Вот это было классно сделано. Это офигеть. А вот это скрытое убийство с телепортами, это какая-то хрень. And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new, and we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th.
В целом есть классные элементы в Ассасине Мираж, но вот это вот скрытое убийство, это такая срань. Как это могли, блядь, одобрить, я не понимаю. Да я и не хочу понимать, такого одобрять просто нельзя было. Все? Да тут еще не про Аватар не рассказали и про этот X-Divine. А может и все. А может, кстати, и все. Да, походу все. Походу все. Ура! Отмучились. Просто ура. И просто отмучились. Ну, блин. Ой, как эту срань могли придумать? Я не понимаю. Меня так расстроил Ассасин, на самом деле, что я даже не знаю, стоит ли его вообще покупать ради того, чтобы узнать историю Басима. Нет, в принципе, чтобы историю Басима узнать, мне бы хотелось пройти эту игру. Ну, скрытое убийство это срань полная. В целом, если бы они заменили это на что-то другое, я бы был рад. А прикинь, я очень, конечно, удивлюсь, если они это типа отдельной механикой забацают. Что типа, ну, если вы хотите нормальное скрытое убийство, заплатите еще там пару долларов, да, и у вас будет дополнение. Зараза. Ой. Ладно, ребята, что ж, давайте заканчивать на сегодня стрим. Мы с вами посмотрели, скажем так, анонсы от Ubisoft, то, что они сделали, как они сделали. В принципе, мы увидели геймплей. Сказать, что я обрадовался всему, начиная от Принца Персии, заканчивая... ну, что мы увидели? Принца Персии, Аватара, шутеры ихние, да? Которые, по сути, совмещение Overwatch и... Rainbow Six Siege. Что еще? Естественно, Ассасина, да, и Star Wars. Star Wars меня в чем-то порадовал, в принципе, круто сделанная игрушка. Посмотрим, что будет на релизе. Мираж меня расстроил, вот эта система скрытых убийств. Шутер меня вообще никак, ну, не, скажем так, завлек к тому, чтобы купить и поиграть в эту фигню. Принц Персии для меня, в принципе, непонятно, что это за хрень, но хрен, блин, с ним. Пускай будет, посмотрим на релизе. Возможно, действительно, игрушка кажется прикольной. Чисто возьмет свои истории такой, знаете, вот классная история о новом Принце Персии и его приключении. Не знаю. Аватар это какая-то тоже интересная фигня. Первая... Не помню, кто создал первую игру по Аватару, та еще хрень, не сказать, что зашла. Вот это выглядит по презентации уже более так презентабельно, то есть можно будет заценить, как минимум можно будет познакомиться, а там хрен его знает. Посмотрим, ребята, посмотрим. Одним словом, в общем, ребят, всем спасибо, кто был на стриме, всем спасибо, кто добавился, спасибо, кто подписался, кто пролайкал, спасибо за вашу поддержку, кто закинул донат, тоже спасибо. Посмотрю потом. Что можно сказать? Блин, херня. Одним словом, херня. Ладно, ребят. Всем спасибо, всем пока, всем хорошего вечера. И, как всегда, всем хорошего настроения. Увидимся с вами уже завтра, уже действительно на стримах по прохождению. Я надеюсь, что сегодня я останусь, ляжу спать пораньше, и завтра мы уже с вами начнем проходить прототайп, потому что я хотел его сегодня пройти, но я за вчерашнего очень поздно встал, поэтому я виноват перед вами. Я здесь перед собой виноват тоже. Ну, в общем, ребят, увидимся с вами. Хорошего вам дня. Да, Зов ЮА, не сердись на меня. Я сделал все, что мог. Вот честно, все, что мог. Я надеюсь, ты сможешь это перевести в более-менее для себя удобной манере. Так что твои комментарии приняты к сведению. Ладно, ребят, всем пока.